How can you appoint a councillor from Muchiboga? No more minister bwa Kampala. A councillor from Muchiboga. Muchiboga, what is it's wrong too with big it? for her. Namugwanya. Taina. Tumalize kino. Kati polisi ekibuga kyekirindiriddwa temulowooza nti intelligence temanyi what you are going to do. Chechi batwaza okofira n'ebyambalo. Baba provokinze. Mulinya bubasi kulaga Mengo. Baki. Tamale kansoke mbuze mukutwala uniform obukofira amavuli peni n'ebirala byonna bye batutte mwayingira mu lutalo lwa Paris ko mwayingiramu kye kitwaza uniform z'abaana banoonya goloza batwala uniform bayinza okumanyaniya kubisa uniform zino China ne bazireta bazikomparing Tamale n'abantu babadde banaku batutte ne uniform bulirembu Tamale katsoke tutegere Tamale kye kikwasa abantu aba print abakola engoye abantu ababasangidwa nga bazitembeeya abatunda masiki abatunda obukofira Bobi Wine ne mugante Bobi Wine. Most of your people are his operatives. Did you tell him that? Yes. And do you think it's true? Ne mugamba nti mukazi wa ina meeting zatulamu nti owange nti yege no mubuzi. That is propaganda at its best. That is spinning. Even when he launched his party, he rang me in the morning. Once mafia nalinje manyi. Ti mafia believed nti esobola okunkwata ne Bobi Wine. Nalimba manyi nti bali naye. I knew that Bobi Wine's party belonged to the mafia gang. Tamale mukugenda eno kati polisi yakwenchinze thirty yayo enyota bateredde kebagenze banoonya t-shirt ani yakubya t-shirt zine China ngaze banoonya tukompea guno tamanya kye banoonya bakivinze kye babadde bagala era kati ye yazikuba China amanyiddwa kubanga Tamale nejja atunulira abantu be bakwatidde Busega kubanga atukwata kubanga kati ayagala tugoba let us create trouble for him to aminge gundi wapi you are not Paulo Muwanga hadi chogera ki ku security engeri gye okolamu emirimu gyayo chogera ki ku security n'engeri gye okolamu emirimu gyayo aniye yo mutonde batamukuba kumubetenda Tamale mukugamba grabbed from the poor baba babatirawo wano Tamale kansoke mbuze akakofira akwe oli mutufu okambala why not lwachi abambalo baba fashion ya suit yange Tamale lwachi abambalo obumyufu okalabyeko basi kaliko Museveni lwachi abambalo obumyufu yambala t-shirt iliko Museveni lwachi abambalo obumyufu nsonga anti nkugambye nti eyo case yabalema you would go to court baba provoking into battle baagala okubategeera kankubulire Besigye bwe yajja Besigye muzira ono Besigye dokita mulala Besigye ng'eddaluuli eri mutwala erukungeri ng'akomisioninga oluguudo Kaguta road nga Museveni aluggulawo nkeera ng'anigguka ng'atambula n'obujoozi bamulinda Busega kyekyamukwasa 2-5 weepanka oyina amaanyi mu kibuga ti bamuyoolera Busega era walabe ekibuga ekyalimu walabe ekibuga ne kibeera upside down lwe bakwata Besigye but supporters bene bagenda mu court. Your Excellency, we are suggesting that Besigye should be tried at Nakawa court. Why? Because whenever he comes to town, people will riot. Museveni yabagamba, I want Besigye to be tried in the High Court. Wakati mu kibuga? A humble Besigye came to the High Court. But you saw the riots? Yes. Whatever you charge ate government bwetuuka okusharinga power n'omuntu abatamiivu tebayinza kukkiriza mutamiivu asesemye ne bwafuuwa bamufulumya gundi ojja kufuluma you were talking about a state Tamale with coercive forces. Tamale kansoke mbuze once somebody emerges in a country that has more power than the state, then the state has abdicated the responsibility. Is the government then accepting and conceding that Kyagulanyi is having more power than the president by doing this? Ate singa agiina singa bamukwata kapa egenda nekwata emmesibe neginyweza nesooka egirekamu netambula negikimanyi nti komawo nekezinga kali Joseph Tamale Mirundi gwetuli naye munange yes mwe kyemwali badde mukola. Don't talk about violence. You are infiltrating. Tamale kansoke ntegere. Is this going to be the kigenda okubeera? Most of your senior people are bwekitibe kigenda okubeera police raiding n'ebirala ebigwa mu mugende kakati ye Museveni abategedde nti bano balwana nabo balina ekikono emmengo
kubanga incident yabadde Masaka Waijugu Tumengo yabadde mitiyana muggulu Waijugu Tumengo. Did Museveni raise a session over the Ruchiko or a Bataka meeting? Wona we babeera Tamale, wona we babeera si kituufu balumba abonga tubategeera nti mwebali kabaka awadde semwogerera ekirabo yaha semwogerera agenda kujja kuza ekirabo naye tabannaddiini muveeyo. Museveni has this talent of luring the snakes out of the holes. Muveeyo tubategeere nti waliwo babakozesa bwe bakutte ku mafiya mwe mukaaba lwaki mwe mukaaba. Tuli ku STV erigwe munnange atugoberera Tamale. Now njaga tumalirize ensonga eno. Tugenda mu kalulu naye nga minzaani yeewunzise emisana tuku. Abambala obukofira obwa yero it's very okay. Abambala obumyufu babwambalira mu kutya. Akalulu kagenda kufaanagana katya. Ensonyi zaabawedde ko temucha organized. I always tell you ne jingendo kwogera mu bantu. Titunuli ekifaananyi kya Bobi Wine kiri everywhere. Ebinene bakinywesa soda. Ekya Museveni gye kiri. Babitaddeyo mu paaka somewhere. Tamale. Anti amuteri. Tamale manyi bifaananyi bya Kyagulanyi bibabiziza biyitirivu. Poliisi yennyini nga yebijeyo ku mini price ne bakwata n'abaana mu byalo gye biri gye bakinyweza soda olaba bwe babetenta omuserikale omutwe. Kitegeeza ki? You have built your campaign on violence. Never see agent violence. Why? You know that the movement supporters sibalalu. Lwaki nze mpisa akakofira kange mu kibuga bakakube nnyondo mu mutwe. And I'm honest. People now honest. Ndakasejja ka Museveni kali honest. That's why people respect me. Naye gwe bamanyi nti ngenda okuboogereramu nembaga ezo t-shirt zonna mpya. Naye mwana kyatabaako na kitabo kyakaddiwa. Ng'abadde asoma. Where the old t-shirts zaabawa. Akalulu bwe kaggwa nagende omusajja minister nga tunoonya t-shirt tuziraba nasanga wayina t-shirt gundi amakuti ya 50. Nezio ne 10 nesole waffe nga akalulu kawedde nenzigabira abantu bazambala. Naye nga yazisirikidde because Museveni is fighting an internal rebellion. Mu kigenge kibakubye bukubi. Why do you fight a battle? Gwe yakuwaaki babadde banyaga ebintu by'abantu banyaga takisi banyaga baasi banyaga gundi baleeta karantini ataliyo ne babba abantu ne baddira ennyama y'abantu bwe bagitaddemu obugundi omusajja ne yeefuga buli kimu kyonna. This is payback time. Tamale. Why do I Tamale you repay the bills. Okay, just a minute. Tamale okijjukira nti bwe balumba office za NUP ku Lwokusatu wiiki ewunzikiddwa Kyagulanyi yafuna international media coverage CNN, Al Jazeera, BBC and he was everywhere. Wanji kino tekikunnyonnyola okimanyi? In Uganda. Don't you think that government linda katono Tamale malize? Don't you think that state bwekola ebikolwa bino ye pushinga Kyagulanyi okumuwa level ennene amawulire ageberu ne government afuna international attention by the mistakes ezikoleddwa bote babikola ban abazungu tebabikola ewaabwe ne balumba office z'ebibiina by'obufuzi ne balumba office z'ebibiina. Trump attacking China. That's a foreign policy. At least they are not attacking political parties. Trump is not attacking Democratic Party. The moment you bank yourself, your future on foreigners, I don't believe in foreigners. I do my work. Me, when never. The moment you involve foreigners in Uganda's politics, you've lost. Why? Can you do without them? The British were even when Museveni was fighting to come to power, he had foreign backing. You're telling me which country in Uganda has influence? It's only the Vatican. Not USA? Yeah, I'm telling me. Not Britain? We were mwana muto. Walabako Land Rover ziko British aid, donated by British aid. Are we still having them? No. No. We saw the British and the American embassy. Parliament. We used to see them with their children living in the country to Nairobi for safety. Did we see a peacekeeper in Uganda all the time we were in danger in the political turmoil? Tawari. Who hosted Amin? Amin was hosted by the Queen. The Bungereza. Yes. What did they do? Shamelessly, the British were training Operatives soldiers. We are killing people in the world. We had an advanced British military training team. We had the Tanzanian training team and North Korean commandos. This way they lost. Uganda is singled out ekizimbo kwali British High Commission to express that anger. This is when the British lost. You think that Abangereza amawanga geberu tegaina mu bintu bya wano?
Lwaki mwami hold on mwami bwegati hold on that's good bwegabanga tegayina influence one lwaki mwami Museveni emisana n'ekiro ne kumacha n'olweggulu tekimu lindako buli kaseera atogerako n'agamba ababa bagira bagwira tujja kukiriza bagwira that means is much aware about the influence bebanga jeri na chiche sobola kola omuntu ombu abanga jerina. The British had the policy when Museveni was in the bush. Immediately Museveni arrived at any airport of Britain would be handed over to Amin. When the shameless British knew that Museveni was going to take a power, he was hidden in Britain for 6 months. Hypocrisy. The moment you involve the foreigners, if foreigners would solve problems, Mogere would be president of Uganda. Tamale, you cannot say that. In Uganda, budget here for trillions. Yes. Nkaga kubuli 10 bili foreign funded. It is your corruption. It's your corruption. That means the foreigners have an upper hand in this. We can finance our budget. It's your bubi. In fact, let me tell you, omusango gwa ham ekyasinzo balumu noyo omukazi principal judge agenda beyo wanudde mukazi kwe bajja kuteeka ebutabika if you are flouting the law bateeka ebutabika abamulalu bajja musula mu basajja balalu ebutabika abakazi abajonyeseza wano bonna babulalu mu basajja balalu ebutabika bamugalireyo bamukoleko focalization bana abafako kye bakola ku bubiri. I'm telling you, Ugandans are watching. Why is the government panicking over Hamu's case? One thing. Back will sent to Australia, not IMF. Back will sent in South Africa, Barclays Bank, not IMF. Back will sent to Sweden in Nigerian government. Kakata Basaja Baliba could be destined. Nibanga Terras is Museveni trying to cheat our money. Yet to young zone. Anti is also not syndicated money potea. Kakata think about another immediately syndicated money. Because you already knew the bank. No Yahoo court. Is because you have messed up your economy. Otherwise, do you know the representative of World Bank in Uganda? Jali. You are in Uganda. Do you know the IMF? We used to have the Paris conference in June, where all African leaders would go for their begging wound. Yes. Do we still have the Paris conference where Africans could go and beg money? It's after messing up your economy that you need before the foreigners. As long as Museveni has the support, can the foreigners support a mafia gang that reached the level of extracting human organs from patients? They're being wanted by international bodies. 2 serving ministers are wanted. I'm telling you. Uganda what Chairman wa mafia ye yasazeewo bamukubidde obutambi baweereza mukazi w'obutambi ne babumuweereza ne bamugamba nti gwe linnyako Kadaala n'omulala bagenda mukubira Kadaala naye yeewandiisiza. Do you know what the man has decided to do? No. To avoid campaigns. Tagenda bibamu. Tagenda kwogera ati okwogera abantu bajja mukubirayo. It's not a failure. The president has no media. If the president is tackling corruption, how can the foreigners support the corrupt? Yes, he has no media to explain. Ezo billions mwogera ze waba somesa. Are you saying that Museveni did not backtrack on the promise? No. Sente yaziba wa ne bagende w'omukyala agikulira is in prison with their daughter. Ne bamugamba tusayiningire wano nti sente ozifunye tukuweka enguzi ya milioni 10. Omukazi omusiru n'asayininga sente azifunye, but I can defeat these people if you remove Akulo and you get a proper site director. Did this money reach the account of the intended group? Nakatezituukanga. Ikitegeze namba kwata. Kati olupapula lwa monitor edited by their agent is asking what happened to teachers to incite the teacher. Tamale nego buli mawulire ogakuba. Otera kuba company emu nga monitor ogitaliza. Ate katoloza nayo yayingidwa. Ate kana katotoka naba. Kana katobana kawandika dda. The survival of Ugenya Kingdom. Ugenya. How King Musanje battled Omuko Lwembao. Yes, I wrote it long time ago. Ugenya Kingdom. Once upon a time there was a Ugenya Kingdom. Ugenya Chechi. Ugenya Kingdom. Nga kabaka wawe bamuyita Musanje. Musanje nagenda yereetera omukonga bamuyita Lwembao yali akikubye ku ttaka. Yali akikubye ku ttaka yamuyamba yali mutabani we nga bamuyita Mukenzi yali amutumye Mukenzi lwakulengera wala. Namugamba tumuyolo omukonga akikubye ku ttaka.
Bugenya kingdom nagiwandika Bugenya neta okusoma kataba ako luvanyuma lwa wano nenga ensonga positive bezikyatambula munange. Now you concentrate. I've been telling Bobi Wine, don't involve because you have a chance to learn from. Bobi Wine should not be like Southern Sudan. Southern Sudan had to learn from other African countries. Nobody mess. Why? What happened? But it's the government. Bwasoma kati wange tebayinza butasoma. Omukasa kulembera ogumusululu gwambata. Kakati go Bobi Wine olabye ku kisudde babesije. Violence. Besije agudde? No, besije kiro nabadde mulaba ekiro nga ali Fort Portrait. Tongoza plan B ngenda tugenda gitunako. Launching ne bwakola is no longer in charge. You have failed to poison your husband when you were in charge. You were wife. How can you kill your husband when now you were a house girl of somebody? You had all the opportunities as a leader. You failed 5 times. But it's the government that put up that force. Why has Mao survived? Tamale. Mao is polished compared to other leaders. Mugisha muntu is polished. What do you mean polished? Nabagamba ntife abaganda twasomesanga nnyo abaana baffe obugero. Emmese zaatula ne zigamba tekapa tugiteekemu ekide envubuka eyiriitira tugiteekeko ekide ekide ekyo enaakwata ani kapa enkadde ne zigamba nti owaaya mwina idiya mpya ng'eyaba n'ey'okusimba mu mugongo. Ebyo twabirowoozaako ddaffe abasajja bakulu obutatukola kuwandiika dda nti eyo paze ey'okusiba kapa ekide twagirowoozaako dda. Temulowooza nti tuli batiitiizi. Kapa, the question is, ani asiba kapa ekide mu mmese? Mmese ki eyeevaayo okusiba kapa ekide? Ng'ekigendererwa kiri ki? Pazo bagiteekemu ekide bw'ebejja abagiwulire. Era kapa enkadde zagamba nti ffe survival yaffe is to avoid kapa. Tetuyinza giriraana bwe tugiwulira nga tutema twayiga movements zaayo. If you want to remove an incumbent comfortable president weyambisa ebyo bya violence bya Museveni is a master of violence. Tamale kansooka embuuzi ogamba abantu bali violent. Tamale mukazu akazu kanajja omutwe bajja kakubirawo kulaba tulaba akazu kawedde kabuzaabuza nfa yaako. Tamale mirundi kijojjukira gwe Tamale mirundi mpayo emirundi jojjukira abantu ba Bobi Wine baba Nuupu lwe babadde violent before police force at least in the recent past. Police yagenze n'erumba ekitebe kyabwe. These young boys ne babeerawo bwe bati ne bakuuma emirembe. Babadde basobola okwekalakasa, babadde basobola okukasuka amayinja. They restrained, didn't they? Yes. Lwaki ogaa nti bali violence Tamale ndakati ne bagenda ne abaana babakutte wabalayo babakutte. Ne bano abasangiddwa nga bambadde ebyambalo byabwe ne babibambulamu ne babakola byonna bye babakoze mu mirembe. Where is the violence in this? Anti nkugambe if he is doing this is okay. Where is the violence? Bobi Wine used to sneak out of his house. Does he do it now? No, it's okay demu kiri Tamale echa violence because ogamba abantu nti no bali violent nze nkwecho okulabirako ekyecho ekyabadde okulokusatu abaana batunudde butundu is not out of fear but out of courtesy ne bagamba balungi kati ateraba labona ataddemu abaganda engala binamakanzu ebyo bagenda yodda kabaka yagoba muliika ne boche ebyo betaga Tamale kichamu kikyosanga Tamale kichamu kikyosanga tugene mpola atowe kanzu tadduka mpola Tamale bye bulungi tadduka lwaki we kanzu tadduka Tamale kambuze kichamu kikyosanga kutawanya ekibuga kichamu kikyosanga Tamale kambuze you were talking about two things. You were talking about the original Bobi Wine and the people who are sober. Bano kakati Buganda yingidde ati mu abantu mugenda ne mbaga bali violent Buganda yingidde bwe mutebe mugamba ne Besigye nti yali violent police yamalanga kuba abantu tiyagasa abantu ne badduka ne mugamba abawagizi ba Besigye bali violent ne bano mugamba bali kichamu kitamala omuntu okwambala ekkanzu lunaku lw'okubiri luno n'ayambala gomesi n'agamba agenda Mengo. Where is the violence Tamale so kutumajize kino tuyamba abantu omuntu akoze ensobi ekkanzu ye violence boyambala ekkanzu obera violent okutambula okisangamu obuzibu omutogere kyenkubulira ekkanisa yakubiddwa. Did we see abavudde Namirembe okwekalakasa mu kibuga? Tamale
abantu bali mu kwekalakasa mu incident yabadde nsonga kijolaba nga nchamu Tamale singa tiyagasa atomu kuba mu dirisa mwenyini tewali afuluma obujozo obwo okweyambisibwanga omuganda okweyambisibwanga ng'endiga. Let me learn this from you Tamale olowooza omuntu bwebeera bamukozeeko ensobi nga kino ekyabaddewo ne bamulyaza amaanyi emisana ttuku ne bakuba abantu effujjo ne libeerawo reaction y'abagoberezi hold on reaction y'abagoberezi ebeera eki kuba reaction y'abano batambudde bagenda Mengo kubuulira bakulembeze ebibaluma hold on gwolowooza bandikoze eki okay ogambye gwolowooza bandikoze eki anti nkugambye mwalekayo you to demonstrate nga babaganye okukuza emikolo gya Kabaka mwalikayanye nga babaganye naye mwakkiriziganya. Even the closing of churches, the president is not declare. He called a meeting of church leaders and agreed. Today, obulwadde buyitirayo. Yes. Kati you tell me what has happened in Mengo. Gwolowooza bandikoze eki kuba batambudde bambadde gomesi n'amakanzu ensobi ki gye bakozaawo oba bisopo yakubiddwa tear gas mu church. Did you see the Catholics picking up pangas? waliwo abakutte amayinja bano bakutte raid Lubaga Cathedral nga teyina kyekoze. I'm not a practicing Catholic. I will be the first one with my gun. Ejaggendayo nga ogirumbye innocently. Kati bano we have a dictator who wants to kill Catholicism one. I will fight. Today I'm not attending church service, but maybe in the future I will attend because but the moment you use a church to fight the government, it will be blacked out. Church, religious institutions, there's no role mu state affairs. Church bazigadde emirundi emeka. Neto ojja kulimba titugenda kutuuza mukulu wa kika ekyembogo. Bwadde yagala batuuze waaki owenkima. Osaliramu amagezi. Batuuze owenkima. Mboko kevuge. Batuuze omugema. Omutuuza mu busiru nga bakuyingiddemu nti bidandi akikozeseza bakikube. We must preserve. The government seems to be in a state of panic. Not the state of panic. They are. Anti nkugambye. Batya buli kimu n'abakulembeze ab'ensikira n'abatudde n'abantu abatunda mu masiki n'abatembeeyi babakwata n'abaana b'emyaka 17. That's provocation. That's provocation. Omwana ono atunda gundi lwaki atundiriza Bobi Wine zitunda ebintu bya people power bitunda kalwaki mbakwata anti kyenkubuulira that one I don't agree with the government. Why? NRM yakuliramu voluntarism manya okuweebwa obukofiira n'emitwalo ebiri obulabako waliwo n'obwomutwalo ogumu in 6 months the only person has bought my enkofiira 100 mama chame yawangudde akalulu. They are not used to buying things. Baba wabuwi. But for the opposition, because of the urge to take a power, banebya Museveni babinonya bibiramu. To these people, why have you been quarreling with the people power to engage in a campaign? Because Museveni needs power money to use cadres, balyoka banonya akalulu. Bobi Wine atandikirawo. Era nabagamba nti mmwe kasa mugenda mu nkungaana Bobi Wine abakubirwaki. Museveni okuba olukungaana yeetagisa billion 10 ne bubasibwa na Lweso ne buyola kirolo ne bagenda okuwa 15,500. Bobi Wine does not need money because this group is agitating for change. Ebyo mbitegeera nti lwaki kakati ffenna bugundi buno betusinga okugula bwa bbulu obuki masks za bbulu ziri medical toyinza kunteekako kenalemu akali kali kuba omubbi yakakola kalinga nnika y'omwana tusobola ikano buno gavumenti y'obu Uganda bulinga nnika z'abaana bubbi katumale okuwumulamu katono nnyo we get back shortly kyali ffenna mukono gwange tukomawo katono nnyo babakuba embo STV tudda kubanga okyali naffe ku STV kwetuli Joseph Tamale Mirundi nze Haji Kazibu Bashir mbazita program the sharp talk ensonga nyingi zetugenda mu maaso n'okubanga tutunuulira erigwe munnange atugoberera yonna gy'osinzidde okubanga oli Tamale njagala tuyambeko bannayuganda okola omulimu gwa civic education leero abantu bagenda mu kalulu abeesimbyewo kansala MP president byonna abalonzi bano balonda ki nanti kyenkubuulira nakiwandiikako nakiwandiika dde bakale Tamale naawe tulekeemu mugambye nti bagende mu mmotoka yange bajeyo akatabo akaliko mu 7 how to save a tongue from his hostilities oba tekiriimu nabaga nti problem eri mu Uganda
civic education. Yes, why? People must know the qualities of an MP. Who goes to him to become, who can do well in parliament? But they know tikoleta kunyonyola abantu n'abaabwe tebayitamu kasitoba bulire bisanyizo n'abaabwe tebajja kuyita yagala okutwalayo nabo tebakola ki tebayita this is the problem akatabo kange bakayita gundi Operatives akaliko olulimi kakati soko otebereze a knowledgeable man like me. If I'm taking somebody to parliament, must be eloquent, must be knowledgeable. Nti agenda kuisa budget, agenda kuisa chi. That's why we in secretarial committees. Secretarial committee of finance eriko chi. Yamala omujiji. Ya tukulira kachoke byenfuna. Anti yamala omujiji. This is why bali abasajja banoza n'aba western bwe baba balonda ebyo babimanya. Nti first of all kandi wesomachi. Kuba tugenda mu baki. Parliament is for educated people. You don't find many people with the equivalent coming from northern Uganda and western. Because they know. They are informed. Now, yeah, it is here where you see somebody peddling federal. Italiyo. Why? Ibiratayina. Nabaga nti ku parliament eno kati if I'm electing a parliamentarian, mmala kubuuza obaddeyo. Mu parliament. Or contributing to parliament. Point of order, point of information over a substantive motion. What has been your contribution? That's why parliament is dominated in Abagamba. Tunulira gundi ono bano bemuyita bafo rebel MPs. Nsereko Sechikubo n'abalala babiri. Why are they the shining stars in NRM? Nti gundi mbwatekamwa yavuddeyo n'ava mu bende n'akuba omuntu w'ebushenyi minister. Everybody wants to what has made me strong as I am. Everywhere I go, you shine. I shine. Ate tebalina ne kibanyega nasanga abasajja jjo nembabuuza nga nva sese lingeze kuwerekera mutabani wa Sirwanga Rwanga nembabuuza nti ekyo kifaananyi kyani omanyi bidde yakuba ekifaananyi ng'ali mu suuti era mu buyaye bwe bwali bange mu buyaye w'e Kampala bidde ebwe bakogamba yange mu buyaye w'e Kampala nekwe ngotufaananya Mirundi bamu twekubise sese. Why am I accepted everywhere fighting for people? Sifunamu nti kino ekitabo kirabagana amasimu gonna gano babadde babba abantu bapasita basheeke baani nga bakutunza ennyumba yo ne baga tugisabire ssente ne bazikubbako nga bafere bali mu Kampala. Yes, bakolaga ne poliisi era kati ewo n'ensangi wonna poliisi yabajjawo ba osa ababbi ate otaganira ki they are making statements, they are bringing statements. Nalabye n'omukazi nti muliraanwa wange yeyanziba neighbor yamu babbi amayumba amayitirivu disi petrol city ekyengerako babadde basinzira okubba yo bagigadde ne badduka kubanga nze ebyuma byange nfubula conversation ne kasome duration ani nkulaga esimu olaba kola namba y'essimu ekubye afunye gwe bakubira ne bakulaga ennaku z'omwezi ne nkulaga ebyuma byange bakulaga bawogedde ebbanga ki kiri wano kola base station gyasinzidde emirongooti latitude longitude ne mu nyumba mwokubidde nkufuniramu kati sheekadduka yabadde akulya ekibinja ekyo ne bapastors bano nga babba abantu anti bakugamba pastor ajja mu kyakyo oba sheeke ajja muzikiti n'akugamba bw'oba olina kyotunda nkisabira n'ogenda ebuwe kozi mu gurupu ye mwe muli agenda okugula ennyumba kulayisi ennyumba n'ogiramu nti $8,000,000 nibazikusasula kati sheeke nakubira essimu nti jangu nazo nzisabire nze nasabira kiri ennyumba gitunda eyo sente tezivaayo naye ng'endagaano bagirina era muteriiriyu mu bagobe mayumba gamuwaayi they don't have anything paid babbanga bantu kakati ekyo ekitongole eyo gundi ekulirwa senior police officer abamu balikyengera petosite kakiri mu tawuni kirumba kasenge nabweru bulaga naye gwe n'ogamba nti omusajja obadde mu parliament oba omukyalo obadde mu parliament mwobadde nga toyogererangako
mu Hansard muuli wayogerako va ku bino ebyaba monitor bye bakubanga babawadde sente. The people who have signed in parliament, those are paid up things. Oyina kebera eri mu Hansard mwenyewe. Yes, mu Hansard, people would be looking for the Hansard. Nze nabagambako no bagambako nti mwekambabuulire nti bwe kibanga bagenda kwogera luzungu mu parliament mukunganya abaana abasini ey'omukaaga. Abantu bano abeesimbyewo mubawe topic bajje bakyogereremu. Tutegeere olaba abadduka. Most of the candidates will not attend. Organize S4, S5, S6 in a school. Abeesimbyewo bagende baboogereremu. Mubagireyo topic emu ekwata ku ggwanga. Tebajja kujja. Tebawaya. Tebasobola kwogera mu luzungu. Kakati mwe the moment nakibawandiikira wano nti ekikulu gavumenti yakitandika mu CA kuba ne mu CA nayo yali eyagala kutwalayo abasimbi ba kabbuli ebiwutta nti gundi nti abalambaala. Pulezidenti yabagamba teyabagamba kulambaala. Pulezidenti yali abagamba kintu kimu kaaka nakawandiika kaako ensonga za nti lwaki abasimbi ba kabbuli bagenda mu CA. That's the constitution we have. It has been amended all of the time because the drafters n'abagenda mu CA bali basimi ba kabbuli bagabanga amaseffuliya naki. Atugamba the NRM feared to explain to the population who the most suitable candidate for the CA job was. For this reason, many voters were not aware of the role of candidates to the Constituent Assembly and its crucial importance. Secondly, people had no trust in lawyers for this job. Haji Moses Gongo had performed well as Speaker, a job earlier considered as a preserve for lawyers. It is not surprising, therefore, that in the race for Constituency Assembly elections, the late Zimula Mugwanya defeated Justice Remi Kasule, who was the president of the Uganda Law Society at the time. Secondly, since voters did not understand the role of the Constituency Assembly, they perceived it to be another parliament where everyone can go, and it shouldn't necessarily be lawyers. Thirdly, since political parties were in limbo at the moment, no serious strategies were taken to sponsor and campaign for suitable candidates. Fourth, the issues that dominated the public debate at the time were federal and political parties. Other issues were not considered to be important. Today, people talk about constitutional amendments, but the provision for such amendments were not considered to be important and therefore did not attract much attention and debate. Yes. Bivira ddala ku CA nakawandiika okuba nti olwalira abantu balonda abantu abatali batuufu wakawandiika ku Mmande nga 25 July 2018 emyaka 2 n'emyezi nga 3 nimbaga mugende mulonde naye nabano batya. So mukulaba okolowooza nti waliwo abakikola kagenderera obutanyonyola abantu bisaanizo bya mukulembeze eyagwa mu kalulu Bobi Wine gwe yakuba ne mumukomyawo lumonde bwako nabaddamu ne bamuwa. Why don't he give somebody else a chance? Ekyogamba goba wangu netayina kudda ne mujuzi go mwalense naye nani wewe wamwechotera ekitegeze constituency mujifiru timuli we nale Ekyaddondo East sitenda yagudde yagubwa dda Pius mujuzi okubechotera yaze bamu kati ekyo mugikirize temuyinaamu muntu nti mu Kampala ne bagamba mu Kampala muli mwana mwabeena ali mutadde mwana mu Kampala mulina mwana buli wamu basimbyewo nembaga nti Lord Mayor Ragadi nze ndi musajja mugezi siyinza kuwerekera kukwata misito gya mbizi kugitunda ku mawulire nange bankubiremu nti nze brain man mbawagirira Ragadi Ragadi kiki nga Ragadi oli amwagala ayagala muyisiremu basize nga namugwanya get capable people ati mwe Tamale babuze muganya okwesimbawo nende tebayinza bakukuba ne bakujjamu kubanga baagala ebyokufuga tukonto you cannot control Ragadi lwaki olowooza nno talina bisaanyizo ng'ate ogamba Bobi Wine alina ebisaanyizo zombi bayimbi ye mu nnyimba ali mugundi mu bodaboda ali luddawa ekifaananyi kya Lukwago wakirabye even the picture alone the photo alone yes ulabira ddala omusajja gentleman ayinza okuba ne weakness ezize naye nti kamiliyoni eyabuuka n'agweri ng'amaazi omenye bagamba esiga nti yaginywa baga nti enjaga ekibi kyayo eziba amaaso ekintu ekiri ewala ekifuula soota kati oyinza okuba mukalina n'olowooza nti wenkana wano amagulu ne gamenyeka tujja senkana omulundi oguddako tubadde ne Joseph Tamale Mirundi ze alikasiga bashiri mbazira mbagaliza kwa bulungi